Hello, welcome to my classes. I wish everyone a happy Dhanteras. So, as I mentioned in my previous video, I shall make a video on e-rupee. So, e-rupee is a concept which is given by RBI. So, uh, let's start. See, the RBI has released the concept note on the Indian CBDC, as I said yesterday. So, it is CBDC. Now, what is this CBDC? CBDC is called Central Bank Digital Currency. Okay, so this is called CBDC. So RBI has addressed multiple issues through this CBDC, and RBI had stated that e-rupee must be adopted now and also offered some arguments. So, as we are the citizens of this nation, it is very important for us to know and analyze the context in which this new form of money is arriving. Okay, so আরবিআই একটা কনসেপ্ট নিয়ে এসেছে ই রুপি বলে, কল্ড ই রুপি। ই রুপি ইজ নাথিং বাট ইলেকট্রনিক রুপি, রাইট? এবং সেটার থেকে বিভিন্ন প্রবলেমস অ্যাড্রেস, যেটাকে সলভ করা যাবে সেটাকে অ্যাড্রেস করছে আরবিআই। তো আমরা এটাকে ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ করব, কিন্তু অ্যানালাইজ করার আগে আমরা এটাকে দুভাবে দেখব। কিন্তু এইটাকে অ্যানালাইজ করার আগে আমাদের একটা জিনিস দেখতে হবে, হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট সিচুয়েশন। ওকে, তো আরবিআই বলছে যে ই-রুপি উইল ইম্প্যাক্ট monetary policy, fiscal policy, as well as it will boost the payment infrastructure heavily, right? Because see, digital payments happen using virtual money created by commercial banks, right? And after that, India evolved its own payment system which is called UPI, right? What is UPI? What is the full form of UPI? UPI is Unified Payment Interface. ওকে, কিন্তু দেখো এই ইউপিআই আসার পরে তোমরা হয়তো অনেকেই ইউপিআই ইউজ করে, ইউজ সার্টেন থার্ড পার্টি অ্যাপস লাইক ফোন পে, গুগল পে, পেটিএম। In fact, I also use these apps, but according to the government reports, the circulation of cash is still continuing in India and it is unabated, right? And after the pandemic, the demand for cash has rose. So the cash circulation has increased. I will come to the statistics later, but first understand the concept. Okay. So if e-rupee is introduced, I personally don't think that it is going to replace cash. Okay, cash will be circulating in our Indian market because Indian market is huge and we have a very high population, right? But RBI comes with three arguments. So let's see one by one. So three arguments. Okay. তো প্রথম আর্গুমেন্ট বলছে যে e-rupee can make things more efficient and stable. Now if e-rupee is introduced, it will reduce the expenditure for cash. Okay. So the CBDC will bring this down as marginal cost will be low. Like there is a certain expenditure for this cash management. Expenditure for cash management. And if e-rupee arrives, like the CBDC will bring this expenditure low. Okay. Now this is the first argument. Second argument is more
digitization. Okay. So small transactions like the transactions which consist of maybe 5 rupees, 10 rupees, 15 rupees, 20 rupees, or the transactions which are in the margin of 50 rupees can take place in terms of e-rupee. So there will be more digitization, right? So this is another point which is given by RBI. But here, there are certain things in case of e-rupee, anonymity should be assured, right? Like cash is anonymous. What is cash actually? So cash is a current asset, right? You all know cash is a current asset and cash is very liquid in nature. So আজকে যদি আমার পকেট থেকে 20 টাকার একটা নোট পড়ে যায়, সেটা যদি অন্য কেউ পায়, তাহলে কি সে 20 টাকাটা ইউজ করতে পারবে? হ্যাঁ, পারবে। It is highly liquid and that this 20 rupees is anonymous. There is nowhere written that this 20 rupee belongs to me, right? আমি যখন তোমাদের এনআই অ্যাক্ট পড়াবো, নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস, তখন তোমরা দেখতে পাবে যে এই অ্যানোনিমিটির কনসেপ্টটা বেশ কিছু জায়গায় নেই। যেমন তুমি যদি চেকের কথা বলো বা তোমরা যদি প্রমিসারি নোটের কথা বলো, প্রমিসারি নোট, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে এই অ্যানোনিমিটির ব্যাপারটা নেই। So if I issue a promissory note, so it is very secure that this particular transaction belongs to me. But if I drop a 20 rupees from my pocket, anyone can use that 20 rupees who found it. So it is highly liquid and anonymity is maintained. So in the case of e-rupee also, there should be an anonymity assured. Okay. তো আমি এটাকে খুব সহজ করে তোমাদের বলি যে দেখো, টাকা তৈরি করতে গেলে একটা খরচা পড়ে। তো আরবিআই বলছে ই-রুপি এলে সেই খরচাটা কমবে। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা আরবিআই বলছে যে মোর ডিজিটাইজেশন। এবার তোমরা বলতে পারো আমরা তো ইউপিআই ইউজ করি, আমরা পেটিএম ইউজ করছি, ফোন পে ইউজ করছি, কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখা যাচ্ছে যে একটা হিউজ সেকশন এখনো অবধি ক্যাশ ইউজ করে, রাইট? তো ই রুপি আসার ফলে যদি সেটা অ্যানোনিমাস থাকে, তাহলে ডিজিটাইজেশন আমাদের আরো বাড়ানো সম্ভব। And see, digitization, as we lead to the increase of digitization, it will lead to more secure transactions. Okay. থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি, রাইট? তোমরা সবাই এখন ক্রিপ্টোকারেন্সি শুনেছো, like you have all heard of crypto, some of you may have invested in crypto and now the crypto is going down, right? But this particular cryptocurrency is completely unregulated. But in case of e-rupee, it will be regulated by the Central Bank of India, that is the RBI. So in case of this particular CBDC, there should be a financial stability because the valuation shall not go down drastically. If somehow the valuation of rupee goes down, RBI will be able to control it to some extent as per the measures and norms taken by the RBI. ওকে, তো তারও কিছু নিয়ম আছে। আরবিআই ফরেক্স বিক্রি করতে পারে যদি রুপি কন্ট্রোলে রাখতে চায়। তো আমি এখন সেগুলোতে যাচ্ছি না, সো ডোন্ট গো টু ডিপ ইনটু দিস। আমি শুধুমাত্র ই রুপির কনসেপ্টটাই বলছি যে এই তিনটে আর্গুমেন্ট, একটা হচ্ছে যে এক্সপেন্ডিচার ফর ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সেটা কমবে, ডিজিটাইজেশন বাড়বে, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি থাকবে, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে আরবিআই এর মেজর আর্গুমেন্ট। এবার কথা হচ্ছে, দেখো, যদি আমরা রুপি আর ই রুপি এই দুটোকে প্যারালালি চালাই, তাহলে দেয়ার আর টু চ্যানেলস, রাইট? আমি এইখানে যে কথাটা যেটা আরবিআই বলতে চেয়েছে যে ইন কেস অফ ডোমেস্টিক ট্রানজাকশন দ্য ই রুপি উইল হেল্প ডোমেস্টিক পেমেন্ট সিস্টেম বাই গিভিং অ্যান অ্যাডিশনাল চ্যানেল। সো হোয়েন দিস ইজ চ্যানেল নাম্বার ওয়ান,
That is the normal rupee which you generally withdraw from the bank or ATMs. And in case of e-rupee, this is channel number 2. So it will give an additional channel for payments, right? তো এই ই রুপির ক্ষেত্রে হয়তো আরবিআই বলছে যে আমাদের কমার্শিয়াল ব্যাংকিং সিস্টেমের উপর ডিপেন্ড করতে হবে না। So the transactions that we make today is solely dependent on this commercial banking system, right? তুমি বলবে ইউপিআই, না ইউপিআই তে তুমি একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লিংক করে রেখেছো, দ্যাট ইজ আ কমার্শিয়াল ব্যাংক। So in any sort, in any aspect, in case of any monetary transactions through UPI or other digital payments that is prevalent in India, commercial banking system is present. But in case of e-rupee, RBI states that the payment will be there, but in liquid mode without any interference of commercial bank. Okay. So যদি ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে আমরা টাকা আনতে পারি, that will also boost e-commerce. ওকে, এইটা ছিল হচ্ছে এই প্রসিডিওরটা ছিল হচ্ছে ডোমেস্টিক। আরেকটা অ্যাসপেক্ট আছে এর, যেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল। So which is the most accepted international currency? That is US dollar, right? US dollar. তো ধরো আজকে ইন্ডিয়া, রাশিয়া, সরি ডবল এস, ইন্ডিয়া রাশিয়া একটা ট্রেড করলো রুপি রুবেল, এবং এই ট্রেডটা অলরেডি ইন প্রসেস। তো এই রুপি রুবেল ট্রেডে যদি ই রুপি আমাদের ইউজ করতে আমরা পারি, if RBI gives sanction and e-rupee is used in case of international transactions, the transactions will be fast, the transactions will be secure, and the transactions will be less costly, right? কিন্তু এর একটা প্রবলেমও আছে। দেখো ইন্ডিয়া এমন একটা দেশ, ইন্ডিয়া is such a country which receives a huge amount of foreign remittances. So what is this foreign remittance? Suppose a person is here, a person A, and he has a family living in India. Maybe he has a wife and he has a son. Okay, so the person A, he has a family living in India. Now this person A has moved to Qatar for his job. Now the person A is here. Okay, so he has gone out of India for his work. তো এই জায়গাটা তোমরা ভালো করে বোঝো যে রেমিটেন্স কাকে বলে। তো এই পারসন এ এখন কাতারে আছে, মেবি হি ইজ আ লেবারার or a worker, maybe working in building the football stadium. The Qatar is going to host the World Cup recently, so he is getting paid in riyals. The currency of Qatar is riyal, right? So 1 riyal is equivalent to 22.67 approximately Indian rupees. So maybe he is earning 100, not 100, maybe 50 riyals a day. And from that, after a certain month, like after the month is over, he has 1500 riyals. So he wants to send certain money back to India, maybe 500 riyals. Okay. Now in that case, what he will have to do, he will have to purchase dollars and then send it back to India. Right? But if there is an agreement between India and Qatar, between rupee and riyal, he can send the money directly to India. And if the e-rupee
comes into action, যদি ই রুপি এখানে ব্যবহার করা হয়, then the transaction will be less costly, because when you are doing international transactions, right, international transactions need certain charges which is taken by the party who is conducting the transaction. Like তুমি যদি এখান থেকে ধরো ইউএসএ তে কিছু পারচেজ করতে যাও, সাপোজ ইন ভায়া পেপ্যাল, so the certain amount will be taken by PayPal, maybe from the consumer, but আমি একটা পেপ্যালের সাধারণত এক্সাম্পল দিলাম। এটা পেপ্যাল জেনারেলি আমরা কনজিউমার মানে ফর পারচেজ অফ গুডস আমরা ব্যবহার করে থাকি, গুডস এন্ড সার্ভিসেস। তো এনিওয়ে তুমি যখন ট্রানজাকশন করছো, একটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজাকশন করছো, সেই ক্ষেত্রে কিছু চার্জেস লাগে। এইবারে যদি ই রুপি আর রিয়াল এই দুটো যদি একটা এগ্রিমেন্ট করে রাখা থাকে যে ইন্ডিয়া আর কাতারের মধ্যে, তাহলে ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজাকশনটা অনেক ইজি হয়ে যাবে অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজাকশন উইল বি লেস কস্টলি। বাট এর মধ্যে একটা ক্যাচ আছে, এর মধ্যে ক্যাচ এইটাই যে it all needs an international dimension inbuilt in the e-rupee, right? So there will be a need of an agreement with all the nations. এই এগ্রিমেন্ট যদি না থাকে তাহলে এই ই রুপির কিন্তু বিশেষভাবে ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজাকশনে হেল্প করবে না। ঠিক আছে, তো আমরা পরের একটা জায়গায় আসি যেটা আরবিআই বলছে, সেটা হচ্ছে যে ওয়েলফেয়ার ফর দি পুয়ার। ওকে, ওয়েলফেয়ার ফর পুয়ার, রাইট? তো এখানে ই রুপির মাধ্যমে আরবিআই দু ধরনের লোককে ভাগ করছে। একটাকে বলছে ব্যাংকড, একটাকে বলছে আনব্যাংকড, যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। আরবিআই বলছে যে ই রুপি তাদের কেউ ইনক্লুড করবে। ফলস্বরূপ কি হবে? দেয়ার উইল বি অ্যান ইনক্রিজ ইন দ্য ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট। ঠিক আছে, হাউ? বিকজ availability of credit will be easier. Okay, why? কারণ আরবিআই একটা কথা বলছে যে এই ই রুপি can be used without the internet. Okay, now এটা how is it possible? I don't know, RBI only knows, but RBI has came up with this concept that e-rupee can be used without the internet, but it will be digital, so it will also include the people who are unbanked. Okay, so if I say that if the e-rupee will play a small role as a legal tender in coming few years, then the arguments regarding the monetary policy and the financial stability are rather weak, unless e-rupee is used hugely in retail form. Otherwise the cost of cash management won't be, otherwise reducing the cost of cash management won't be possible. Like ধরো যদি তোমরা ই রুপিকে বাল্কে ট্রানজাকশন না করতে পারো, তো এটার মধ্যে দুটো দুটো কনফিগারেশন দেখো। একটা বলতে পারো হোলসেল ট্রানজাকশন, একটা বলতে পারো রিটেল ট্রানজাকশন। হোলসেল ট্রানজাকশন জেনারেলি লার্জ, রিটেল ট্রানজাকশন জেনারেলি স্মল। ওকে, তো যতক্ষণ না এই হোলসেল আর রিটেল ট্রানজাকশনে ই রুপিকে প্রপারলি ইউজ করা যাবে, ততক্ষণ ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট কস্ট আমাদের কমানো সম্ভব হবে না, আমি এটাই বলতে চাইছি। ঠিক আছে, কিন্তু এর কিছু পজিটিভ দিকও আছে। ধরো যদি ই রুপি ইন্ডিয়ান মার্কেটে, see e-rupee is not volatile, right? E-rupee will not be volatile, so
যদি আমরা ই রুপিকে, বা এখানে আমি সিবিডিসির কথাই বলছি, সিবিডিসি অ্যান্ড ই রুপি, সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি, sorry, it will boost infrastructure of UPI, রাইট? কারণ ডিজিটাইজেশন বাড়বে। আর ই রুপিকে আরবিআই বলছে যে ইট ক্যান বি ইউজ internationally as well for wholesale transaction, like we say in a technical term called wholesale CBDC route for banks. Okay, we generally use this term. তো ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন তখনই পসিবল হবে, আরবিআই যেটা বলছে যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ইজ অনলি পসিবল ইফ ই রুপি ইজ ইউজড ইন রিটেল। আর ইন্টারন্যাশনালি ই রুপি কে ইউজ করতে গেলে আমাদের এই হোলসেল ট্রানজাকশনটা ই রুপির মাধ্যমে বাড়াতে হবে। ওকে, তো ওভারঅল আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে ই রুপি এখনকার প্রেজেন্ট সিনারিওতে যদি দেখো, ইট ইজ নট এ কম্পেলিং কেস, রাইট? Although RBI is saying that it is compelling, but as far as many experts and economists, it is not a compelling case, and there can be other solutions as well, right? কিন্তু এখানে আমাদের একটা ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকেও এই জিনিসটা দেখতে হবে। দেখো, এতক্ষণ আমি তোমাদের বললাম যে সিবিডিসি আর ই রুপির কথা। সো এই সিবিডিসি ইজ নাথিং, সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি, এটাই হচ্ছে ই রুপি, মোদ্দা কথা। ঠিক আছে, এইবার আমি তোমাদের যে অ্যাঙ্গেলটা দেখাবো সেটা একটু ডিফারেন্ট, ভালো করে বুঝো। প্রথমে আসো যে ই রুপিটা কি, হোয়াট ইজ দিস ই রুপি? সো ই রুপি ইজ দ্য কনসেপ্ট নোট, রাইট? কনসেপ্ট নোট, ঠিক আছে। আর এটাকে আমরা আরেকটা কথা কি বলতে পারি, ভার্চুয়াল কারেন্সি। সো দ্য কারেন্সি which is not, which you cannot see, but you can transact through it, তুমি হাতে ধরে দেখতে পারবে না। সো ইট ইজ আ ভার্চুয়াল কারেন্সি। তো ভার্চুয়াল কারেন্সি হলে সেটা রিস্ক ফ্রি, অনেকটা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই কোথাও, উইল নট লুজ ইট। সেন্ট্রাল ব্যাংক এটাকে রেগুলেট করবে, সো ইউ হ্যাভ অ্যান অথরিটি, রাইট? আর আরবিআই কেন এই ই রুপিকে আনতে চাইছে, তার কারণ হচ্ছে মোর দ্যান 100 কান্ট্রিজ আর ওয়ার্কিং অন দেয়ার সিবিডিসিস, রাইট? এবং এই 100 কান্ট্রিজ এর মধ্যে 36টা দেশ হোলসেল প্লাস রিটেল ট্রানজাকশনের ওপর কাজ করছে, আর 18টা দেশ শুধু রিটেল ট্রানজাকশনের ওপর কাজ করছে। ওকে, এইবারে আমরা একটা জিনিসে আসি, সেটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়াস ডিজিটাল পেমেন্ট সিচুয়েশন, লাইক কারেন্ট সিচুয়েশন অফ ডিজিটাল পেমেন্ট। ঠিক আছে, তো ডিজিটাল পেমেন্ট আস্তে আস্তে বাড়তে আরম্ভ করেছিল। তো যদি আমরা একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারকে ধরি, যে 2018 থেকে 2022,
So digital payment has increased from level 100, which was the assumption given, and to level 349. Okay, so this is the entire statistics. So we can see a 300% jump nearly. কিন্তু তাতে কি ক্যাশ সার্কুলেশন কমেছে? আমি যে এতক্ষণ তোমাদের বললাম যে ক্যাশ সার্কুলেশন. So if you look at the cash circulation in the financial year 2018, it was 13.7% of GDP. But in financial year 22, sorry, it was 10.7% of GDP. In financial year 22, it is 13.7% of GDP. Sorry. Okay. So the cash circulation gradually rose, and the researchers had found out, এখানে রিসার্চার্সরা খুঁজে পেয়েছে যে 500 থেকে 2000 টাকা অবধি জেনারেলি লোক ক্যাশেই ট্রানজাক্ট করছে. তো এখানে আমরা বলতে পারি যে সিবিডিসি will take people towards, take citizens rather, towards less cash, right? And circulating physical cash, মানে যেটা আমাদের ফিজিক্যাল টাকা, যেটা physical cash circulation will go down. ঠিক আছে? আর এই ফিজিক্যাল ক্যাশ সার্কুলেশন যদি কমতে থাকে, ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সাপ্লাই কস্ট কমবে, and that savings can be used to build infrastructure in CBDC. লাইক সিবিডিসি কে অপারেট করার জন্য তো একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার. তো যদি আমরা সেই ক্যাশ ম্যানেজমেন্টের টাকাটা কমাতে পারি, তাহলে সেই টাকাটা সিবিডিসি তে ইউজ করা যাবে. এছাড়া যদি আমরা দেখি আরো কিছু পয়েন্ট, যদি রিটেল সিবিডিসির কথা বলা যায়, সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষে যে স্কিম গুলো আছে, এড ডিস্ট্রিবিউশন বা গভর্নমেন্ট স্কিমস লাইক, একটা আমি বলতে পারি মনরেগা বা এমজি নারেগা, রাইট? এটা অনেক বেশি এফিশিয়েন্ট হবে. এবং এটা কিসের মাধ্যমে এফিশিয়েন্ট হবে? এটাকে আমরা বলি পিএফএমএস. এটা তোমরা লিখে রাখতে পারো, এটা এমসিকিউ তেও তোমাদের আসতে পারে. পাবলিক ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম. ওকে. So CBDC is linked with PFMS, and PFMS will improve the Manrega transactions. Offline payment to possible. Offline payments will be possible. আর এটা আরবিআই বলছে যে শুধুমাত্র টায়ার 1 নয়, it will also include টায়ার 2 and টায়ার 3 cities. ঠিক আছে? রেমিটেন্সেস এর কথা তোমাদের বললাম. তো তোমরা ব্যাংকের একটা ট্রানজাকশন জানো, যেটাকে আমরা বলি আরটিজিএস, দ্যাট ইজ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট. So the transaction is happening in real time. তো আরবিআই একটা কনসেপ্ট এনেছে যেটাকে বলছে এমএনএসবি, দ্যাট ইজ মাল্টিল্যাটারাল নেট সেটেলমেন্ট ব্রাঞ্চ. ওকে. এবং এই এই মাল্টিল্যাটারাল নেট সেটেলমেন্ট ব্রাঞ্চ এটাই অ্যাকচুয়ালি আরটিজিএস কে কন্ট্রোল করে. ঠিক আছে? কিন্তু সিবিডিসি এই ফাংশনটাকে অনেক ইজি করে তুলবে. So it will be operational for 24 hours. রাইট? তো আরবিআই এখন কি প্ল্যান করছে, রিটেল না হোলসেল? তো উত্তর হচ্ছে আরবিআই দুটোই প্ল্যান করছে. RBI is trying to adapt e-rupee in case of retail as well as wholesale transactions.
আপাতত তোমরা যারা খুব ডিটেল জানো না বা ইকোনমিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসনি, তারা শুধুমাত্র এইটুকু মাথায় রাখো যে রিটেল মানে ছোট ট্রানজাকশন, আর হোলসেল ট্রানজাকশন মানে বড় ট্রানজাকশন। ঠিক আছে, আপাতত এইটুকু মাথায় রাখো। তো আরবিআই ইজ গোয়িং ফর বোথ। ওকে, ইন্টারন্যাশনালি আমি তোমাদের বললাম যে 100টা দেশ অলরেডি কাজ করছে এর ওপরে, এই সিবিডিসির ওপরে। অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য মেজর প্রবলেম, and this is not the major problem in real time right now, but the major problem since India's independence and after 1962, that is China. China has already initiated digital e-yuan and is trying to globalize the currency. চায়নার একটা খুব ফেমাস পলিসি আছে যেটা চায়না নিজে স্বীকার করে না, বাট আদার জিওপলিটিক্যাল থিঙ্কার্সরা বলে, দ্যাট ইজ ডেট ট্র্যাপ। লাইক হোয়াট হ্যাপেন্স is China gives huge loans, okay, at high interest. The interest rate is not known. Like they gave high loans to Sri Lanka and then captured some of their territory. If the loans are not repaid, like in case of Sri Lanka, they have captured the Hambantota. So this is called debt trap. আফ্রিকাতেও প্রচুর দেশ আছে। So China has already an influence over the African nations as well as certain other nations who have taken loan from China. So চায়না কি করছে, এই ডিজিটাল ই1টাকে গ্লোবালাইজ করার প্রচন্ড রকম চেষ্টা করছে, and India has to come up with a solution, that is to counter China, and that is the reason RBI is trying to adapt e-rupee and make various pacts in the international system with various nations. ঠিক আছে, তো চায়না যখন ই ইউয়ান কে গ্লোবালাইজ করার চেষ্টা করছে, আরবিআইও চেষ্টা করছে যে একটা ডিজিটাল কারেন্সি যেটাকে গ্লোবালাইজ করা হোক। বিকজ see one thing you must know, after this pandemic when dollar got strong, all the nations have been fed up with dollars, like right, like dollar got so strong. তুমি আমার আমায় আমি আমার একটা ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে বলছি, এবং তোমরা মিলিয়নিও, টাইম উইল কাম where there will be severe de-dollarization, and it is inevitable. তোমরা এটা, যারা এখনো ছোট, আরো অনেক দিন অনেক জিওপলিটিক্স দেখবে, তারা দেখবে যে ডলার কিন্তু একটা সময় মানুষ ইউজ করা বন্ধ করবেই। they will stop using it, they will start building pacts, they will start bilateral pacts. Like India is already having a bilateral pact with Russia, it is called Rupee Ruble Pact. Why? Because Russia has been banned from SWIFT. So this is the whole concept of e-rupee. So let me give you certain questions. Okay, because তোমরা এগুলো স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, because other than questions, until and unless you test yourself on the home soil, you will not know how your preparation will be on the battlefield, right? So questions are important. তো আমি কিছু questions দিচ্ছি। আচ্ছা, প্রথমে আমি একটা খুব সহজ কোশ্চেন তোমাদের দিই, যেটা হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 1, the creation of the CBDC by RBI will need many changes in the existing financial system. Explain. Second question হচ্ছে, explain why the proposed CBDC needs a comprehensive pilot testing
before implementation. or যদি বিফোর ইমপ্লিমেন্টেশন না লেখো বলে বিফোর রোলিং আউট, কারেন্সির ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি ইমপ্লিমেন্টেশন ইউজ করি না, বিফোর রোলিং আউট। ওকে, তো এই দুটো কোশ্চেন তোমরা লেখো, অ্যান্সার লিখে পাঠাও pandclasses@gmail.com। যদি তোমাদের একটু ডিফিকাল্ট মনে হয় আমি তোমাদেরকে কিছু হিন্টস এই কোশ্চেন গুলো উপর দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আমি অলরেডি এগুলো পড়িয়ে দিয়েছি। দেখো প্রথম কোশ্চেনটা আমি কি বলেছিলাম তোমাদের, যে ক্রিয়েশন অফ সিবিডিসি বাই আরবিআই উইল নিড মেনি চেঞ্জেস, রাইট? তো দেখো ক্রিয়েশন তো হলো, বাট ক্রিয়েশন যখন হচ্ছে মানে একটা জিনিস যখন তৈরি হচ্ছে আর একটা এক্সিস্টিং সিস্টেম আছে, যে এক্সিস্টিং সিস্টেমটা তোমাদেরকে আমি বোঝালাম যে প্যারালালি ইউপিআই আছে আর এদিকে আমাদের ক্যাশ হুইচ ইজ আ ভেরি লিকুইড অ্যাসেট ইজ অলরেডি প্রিভ্যালেন্ট। সো দ্য ক্রিয়েশন অফ দিস সিবিডিসি উইল নিড চেঞ্জ, হোয়াট চেঞ্জেস ইট উইল রিকোয়ার। তো তোমরা এই কথাটা বলতে পারো যে একটা 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 পয়েন্ট ধরো তোমরা বলতে পারো যে বিল্ডিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার for transaction in a smooth manner. UPI should be promoted more. আরেকটা জিনিস বলতে পারো, transactions should not have any charges. আমি তোমাদের পয়েন্টগুলো বলছি, লিখবে তোমরা গুছিয়ে। আচ্ছা, wholesale and retail transactions should have a high limit বা high ceiling for more digitization. Financial inclusions or DBT should be made using eRupee. Access of eRupee in all forms of wholesale and retail counter in tier 2 and tier 3 cities and in rural areas. ঠিক আছে, তো এইভাবে উত্তরগুলো লেখো, লেখার চেষ্টা করো। আমি আবারও আমার ইমেল আইডি দিয়ে দিচ্ছি, pandclasses@gmail.com। ওকে, তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই। তোমরা সবাই লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ, and I wish everyone a happy Dhanteras.